Fala, seus Duduis, bem com vocês? E quem tá falando é o Dudui. E tá? Tá, mas já tá aqui, mano. O que eu faço agora? E dessa vez aqui começar com a nossa série de Remnant 2. Vamos aqui jogar nós com... Pela primeira vez, vai dela. Tá, eu quero homem porque eu vou criar quem? O meu Bilal. Vamos criar o meu Bilal aqui. Cor da pele. Vai ser mais... Vão ser todas as cores mesmo. Deixa esse aqui. Acho melhor. Cabeça. Ah, tá. Vai mudando a cabeça, mudando a cor da pele. Entendi. Puta, pior que o personagem assim tá legal, hein? Tá, estilo do cabelo, mas vou cortar esse cabelo, hein? Chama juvenil? Mas juvenil, Miobi, né? O Miobi vai ter bigoda? Uma bigoda loira? Vai ter uma bigoda loira. Cicatriz não, meu Bilal não tem cicatriz não. Deixa aí. Não, extremo não, irmão. Calma aí, acabei de jogar o jogo. Não vou jogar extremo não. Vamos aqui configurar bem rapidão. A sobrevivência. Sobrevivente. Um ponto de partida considerado para a maioria dos jogadores. Veterano. Uma expectativa mais desafiadora com inimigos mais difíceis e letais. Uma excelente opção para jogadores que apreciam um desafio. Pesadelo, impiedosamente difícil, projetado para jogadores totalmente equipados com perfis fortes. Recomenda para como ponto de partida. Ah, legal, então vamos no veterano. E Apocalipse, boa sorte. Os caras já abriram mão no Apocalipse. Deseja criar personagem com essas configurações? Acho que sim. She says, if I wanted to feel sorry for myself, I'd have stayed with your father. Ooh, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this. Shit! You okay? That's 3. What? Oh, please. 3 times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Fine. 2 times then. The sinkhole and just now. Hey, let me see that. Leave it. It's nothing. Hey, I'm fine. Come on, roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. It's getting worse. Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. The kid said the ward was this way. You ever hear about the North Pole? North Pole? That old fairy tale? Yeah, like this ward. Old white guy founds it. Food and fresh water, everyone gets along. That sounds like the fairy tale to me. It's probably just a couple of old-timers holed up underground. I just hope they got a few supplies for trade. Otherwise, we won't last much longer out there.
You think people actually live like this? What's... I'm not sure. I don't know what's in that Fulton's original blend, but I'd never seen nobody that happy before. Not in real life. Antes da Raiz chegar aqui, eu acho que sim, viu, querida? Eu acho que sim, né? Essa aí foi a grande personagem que foi responsável pelo cancelamento do nosso querido Zangs, porque ele falou que ela é militante e tudo mais, aí deu um mó B.O. Mas pra mim não parece, não. Pra mim tá parecendo mais que... Como posso dizer? Mais amigos, mais companheiros do que... De viagem, sabe? Do que... Militante em si. Eu acho, né? Também, minha opinião também não vale de nada. Dá pra ver que ela tá falando num tom de brincadeira, tá vendo que ela tá brincando, não é pra levar a sério uma coisa dessa. São dois amigos brincando, você não brinca com teu amigo, não? Esperar a nossa arrive. Eu comecei já, gente, a jogar um pouquinho. E o BO foi o seguinte, quando eu estava jogando, eu reparei que tava sem som. E aí, como tá sem som, aí lascou, né? Aí fica difícil eu gravar sem som. Aí eu tentei ver, eu tive que reiniciar o programa pra poder fazer isso. Só que eu já tava bem lá na frente. Bem lá pra frente, não, tipo, tinha jogado uns 15 minutos, tá ligado? Então essa parte que eu já sei como vai fazer. Eu já vou tentar adiantar pra ganhar mais tempo, é mais fácil. E assim, eu joguei o primeiro, tá? O primeiro eu achei bem legal. Não cheguei a finalizar o primeiro. Mas eu só não finalizei porque eu tava com pendências no canal. E aí eu tava gravando jogos pro canal aqui, jogando esse jogo pro off, aí não valeu a pena. Aí eu decidi que todo jogo que eu for jogar, eu já vou trazer aqui pro canal. Por isso que eu tô trazendo agora o Remnant 2, depois que ele ficou de grátis na Game Pass. Grátis não, né? Foi liberado na Game Pass. É um jogo que eu tava querendo jogar e eu imaginei que esse jogo ia cair na Game Pass, porque o primeiro Remnant já tinha, então ele saiu. E aí o jogo lançou, junto com o jogo lançar. Eu falei, provavelmente o jogo vai voltar os dois juntos. Ou não, mas eu achei que tipo, ia demorar. Eu achei que não ia ser tão rápido assim, não. O jogo lançou o que? Faz uns 4 meses? Mais ou menos. E já tá na Game Pass. Não estou reclamando. Starting to think looking for this ward wasn't such a good idea. Essa tosse aí foi forçada, hein, tia? Queria falar nada não, mas... Vamos tentar sair daqui. Nope. Ain't no way the ward's real. Not with a nest like this out here. You know, maybe best we head back. We retrace our steps. We can find another way out. Legal. Nem todas as palavras os caras traduziram. Como que eu dei 0 de dano no bicho? Cadê o bicho?
Meu Deus, eu vou morrer. Cara, foda é que é pra tudo que é lado. No! Not today, assholes! Hey! This is 3, by the way! You know, right here makes for 3! Oh, shit! Hey, listen. For what it's worth, you were a good friend. You were a good friend. It's okay. You're safe. Whoa, whoa, hold up. We're friends. We're here to help. Can't hold this forever, Bo! Thanks. Who are you? Questions later. We gotta get moving. On 3. 1, 2. That's all I got. You're on your own now. Hey, we still got each other. Right. Follow us, you two. That won't be the last of them. Fomos salvos. Eu consigo sobreviver. Meu, que mentira. Eita, tô dando um boqueta sem querer. Eu bati no meu dedo no RT. E assim. Fomos salvos. No primeiro Remnant, a gente já vem com. Só veio só com a espada, tá? Não tem arma. Aqui tem arma, não tem espada. You're from the ward? Shit. Maybe Santa's real too. Yeah, it's not far from here. The way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. O setor também tem. Ele é falado no primeiro Remnant também, tá? A gente trabalha no setor, mas não lembro se é o setor B. Qual que é o número do setor? Cara, eu não lembro o final do jogo. Quer dizer, eu não fiz o final do jogo, né? Mas o Remnant ele consiste no seguinte: veio um extraterrestre chamado Raiz, tá vendo que eles têm essa raiz? E é raiz por causa que eles vêm na Terra, nos planetas, pra pegar os recursos. Então eles entram na Terra pra ficar pegando recurso, e aí quando o planeta teoricamente não tem mais recurso nenhum, eles vão lá e morre o planeta. Só que eles não estão somente em um planeta, em vários. Então a gente vai em vários planetas tentando derrotar a raiz em cada planeta para
para a raiz sair do planeta Terra, tá? E nesse caso da história desse jogo, esse aqui é o terceiro jogo, tá? Mesmo sendo Remnant 2, ele tem um outro com... eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é de espada, né? Então... ele é o primeiro, eu vi a história dele por cima. Mas eu só vi, eu nem sabia que o primeiro existia. O Remnant 1 eu já sabia, mas não porque era de graça, eu sabia, mas não lembrava o nome. Eu conheci quando foi lançar como o Souls-like de tiro, né? E dá pra ver que ele é parecido disso mesmo. Com um Souls-like de tiro. Ou igual o nome falou. Tá, não perdi o item que tá ali em cima, não tem problema. E aí ele tem esse negócio de a gente vai pegar umas armas terrenas, armas extraterrestres, porque a gente vai ter que ir em outros planetas, né? Então vai ser bem legal. Chegamos no setor? Ah, daqui eu já não sei, tá, gente, mais sobre o jogo, que aí eu vi que agora já não... Something's here. The dead would know they've lost, but they won't lay down without a fight. Caralho! Calma aí, cowboy! Meu Deus, ele já me estripou, eu nem começou. Meu Deus, e agora como que eu vou pegar a munição, arma, vida? Aonde eu pego essas coisas aqui, cara? Ele já chegou me estripando, mano. Fica nos cara, fica nos cara. Não em mim. Eu vou morrer. Porque me heala. Não tem nenhum healer aqui, velho. Cara, faz alguma coisa. Aí acertei o ponto fraco dele. É ruim de acertar ponto fraco, hein? Pode ser que ele queira vir na minha direção. Consegui. Matei ele, matéria-prima. Hey, you okay? Not bad shooting, traveler. Yeah, I had some practice. I'll bet. But don't worry. The ward's as safe a place as any. Safer. So, it's really real. Food, and water, and folks living with some old white guy? More or less. Whoa, whoa, let me get you some water. I'm fine, Cass, ooh, that looks like root rot. But I've never seen a case this bad. I'm fine. I don't know why everyone... We need to get her to ward, and quick. Doctor, there's her only chance. We'd better get moving, or we lose the light.
dear. This is Wriggler. Call me Riggs. I got you, darling. Don't worry, friend. We'll take good care of her. Welcome to Ward 13. Hey, don't worry. Riggs is right. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Hey, Clementine. Let me get you some water. I'm fine. Oh, you're not fine. You need rest. Bo! He's the ward's mayor. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know. So, Traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. You must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? For the ward? Really? Huh. I didn't know anybody knew what we were doing here. We've just, we've been cut off from the world for so long that... Well, I'm surprised people know about us outside the gate. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Something on your mind, Traveler? Hey, I'm just glad we got to you, you know, when we did. You stirred up quite a deadwood nest. I haven't seen that many in one place for a long time. Oh, that was Wally. He gave us a heads up someone was coming. Then Clementine was the one that found you. They got a kind of, a root sense, I guess. And we figured where there were root gatherings, someone was likely to be in trouble. And there you were. Wally, Wallace, he has a way of seeing things. Always has. Wally's been with the ward since he was just a kid, and his seeing has saved a lot of lives. He's a good kid. Oh, the kind I'm damn grateful I don't, to be honest. He sees like the root. Sees what they see sometimes. The past, the future. Whew. All that knowing. It's a lot for someone to carry. You should ask him if you want to know more. Incredible, isn't she? Yeah, no one really understands how she does it, not even her. But the feel in the air after she blasts him like that, it's electric. Like the sun after a storm. She's something special, Traveler. And no small part of how we're as safe as we are. I guess. I used to guard the old ward some 20 years ago. I helped out here and there, you know, but before Commander Ford passed, she and the founder, they kinda put me in charge. Well, maybe no one else wanted the job, I don't know, but the ward's the only family I've ever known. Oh, thanks. I don't know, I guess I just take care of myself, eat right, get to sleep early, all that. Yeah, Commander Ford always said a leader can't care for anyone if they don't care for themselves. I'm just trying to live right. I reckon she learned it from the founder. He's been around for ages. Though he ain't much for leading himself. Granddaughter, actually. Yeah, the founder wasn't around as much back in the day, but Commander Ellen was like a mother to me. To all of us from the old ward. It just doesn't seem right. I mean, that she's gone before he is. Yeah, but when our last hope fails, another must take its place. She used to say that, too. I couldn't say. Commander used to talk about him like he was dead and gone before I was born. You'd have to ask him yourself, I guess, but he ain't like the rest of us. He's seen a lot.
Between me and... Oh, I don't, What? No, it's not. I don't. I mean, I do, but it's not like that. Have you ever met anyone like her, Traveler? Because I haven't. Like, I haven't always been the bravest. No matter what it takes out of her, it makes me want to do better. I kind of want to make her proud, you know? I guess you could say she's my inspiration, maybe? Oh, but don't tell her I said that, though. I usually leave storytelling to Reggie. Or if you want some really wild tales, try Mudtooth. Now there's an old-timer who can twist a yarn. Make yourself at home, Traveler. We're all family here. Good luck. Ah, beleza. Lembrou... O Ford, eu lembro que ele foi citado no anterior, tá? You don't talk much about life before the ward. What you did and all. Oh, it was a hard time, I guess. I done some things I weren't proud of. I'm sure you did the best you could. We all did. If you're looking for Founder Ford, I usually see him over at the warehouse. I heard Ford was looking for you. He's up top, over in the warehouse. Tem alguém caído aqui, a mulher. Descansando, eles... Oi, e aí? Here, your friend is sick. Not lucky for you. Doc Nora is the heart of this place. We would be nowhere without her. Huh? Ah, o Hortinha. If Mr. Ford went back in time, I bet that means Mr. Wallace could see him. Your friend's super sick, huh? What happened to her? Doc Nora can fix her. She fixes everything. You wanna take a walk down on the shore sometime? The ocean's so beautiful. So peaceful. I love it. So, you wanna go? Brad and I used to walk there. No, I don't think I could do it again. Hey, you're the newcomer, ain't you? Nora Camarillo. I keep folks alive around here. You know, you're lucky they found you when they did. Your friend was pretty bad. I got her just in time. She's great. A real spitfire, that one. I'd hang on to her if I were you. Like what? Listen, I don't care what you two are. I'm just saying, don't lose it, whatever it is. That girl's tough, all right. But right now, she needs rest. When she's up and about, I'll make sure you know. Knock yourself out. Olha, 120 eu posso comprar atadura de raiz. Broche de médico. Ele só pode ser... Need anything? I'm here. What can I do for you? Go on then. All right then. Eu vou deixar See you around. pra lá, Looking for Ford? He's over in the warehouse. porque... Ah, minha amiga aqui, ó. Coitada. O cara boa acima dela. Esse aqui. Depois eu leio isso aqui. Depois eu vou ver esse aqui tudo. Your friend looks pretty sick. Tá bom. Você fala a mesma coisa. E aí, irmão? Ah, ele é o mudo. Puta, mano. Esse cara tem no primeiro jogo. Ele é bem legal. Ele não fala nada com você, que ele é mudo, né? E a gente não sabe falar, interpretar libras, né? Então a gente tem que achar o bagulho pra ele. Sussurro, sem fala.
E aí depois que a gente pega o bagulho pra gente poder conversar, aí ele fica escrevendo, aí ele vira um cara pra vender as coisas, né? É porque ele é pouca pessoa também de poucas palavras, né? Mas não sei se é o mesmo do... Pelo menos ele tá gordinho, né? Pelo menos... Ele... Eita, ele tá mandando ir pra lá. Vamos pra lá, vai. Lily stopped by. Brought some more vegetables for the stew. God, tell me it ain't more radishes. Looking for Ford? He's up top in that warehouse over there. This is not up for discussion, Clementine. You're staying, and that's final. I don't remember asking for your permission. Watch your tone, young lady. Excuse me? I'm 132. We'll talk about this later. Out of my way. E aí, Ford? Whoa, what have we here? Ah, the traveler, of course. Wallace said yes. Right on time. Sorry you had to see that. But then again, you've been around. I'm sure you know. Families fight. Andrew Ford. Good to make your acquaintance. In the flesh. I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk, and some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a big world out there. Huh. Not my way. And you want to be careful what you wish for, traveler. Not you precisely, as in name, rank, serial number, but I knew someone was coming. Aren't you clever? Skeptic. That's fine. It so happens I knew you'd be coming today. Or I hoped. Our young Wallace told me. Wallace? He's a special kid. A lot like somebody I used to know. She had bad dreams too. Dreams about things that hadn't yet come to pass. It's more like he can see really far into the present. Sometimes. Oh, nothing too dangerous. I've got to marshal my resources. And then we'll get into it in earnest. Quite a few characters around here, I'll warrant you that. Arguing's not the same as fighting. Clem and I have known each other longer than anyone else here. That's a lot of water to put under a narrow bridge. Looks can be deceiving. In fact, she's 132 years old. She was 16 when I first met her, over a lifetime ago. But she hasn't aged a day since. You see, Clementine, she's forever young. Height of hormones, height of feeling, height of hurting. I'm sure you remember yourself. Or if not, that little scrapper you came in with brought it all back to you. Compared to who? Bo might be young, but he knows the run of a ward. Learned from the best. He was orphaned, just a kid. Ward 13 sort of adopted him. Ran security when he got old enough. Did a damn good job of it. Only made sense to put him in charge once we started up here. Don't think there's a soul in town has lost as much as Riggs.
Don't know how that man gets up out of bed. All right, then. Shoot. All right, traveler. Now that you've shot your shot, here's mine. I need an able young scrapper to help an old man out. Talk to Wally. You'll find him out by the docks. After that, gear up, and then meet me at the ward gate. I'll tell you a story. Ah, bom então, né? É o baúzinho aqui, ó. Não dá pra mexer aqui não. Aí tem um baú. I'm not talking about this right now. Caraca, essa mulher tem 132 anos, cara. Idade pra caramba, velho. Tá louco. Vamos conversar com ela. Se aqui me tá mostrando que eu tenho um ponto de habilidade. Mas... Vitalidade... Aumentar a vitalidade, já que estamos no Souls Like. Porque como estamos no Souls Like, a gente vai precisar mesmo de... Caralho, me dá um tapa. I swear to God and my mother. Did Bo send you over here, or did you stumble your way over here yourself? Well, if there isn't a first time for everything. Alright, new kid, let me save you some time. I'm McCabe. I like to keep to myself and my work. My work happens to be tinkering and modding weapons. And that's already more information than I like giving out. Understand? Look, it's not personal. I just don't like being distracted. I get into a zone, you know? Pisses me off when people come by and interrupt my me time. But I'll tell you what. You're clearly not the average stray that shows up here. So I'll make you a deal. You find anything interesting out there, bring it back to me and I'll see if I can use it to mod your weapons. Okay? Oh, and if you tell anyone I was nice to you, I will cut you. Eu acho que eu me apaixonei. Bate em mim depois, faz favor. E aí, irmão? Oh, friend. Glad to see you're all right. What can I do for you? Riggs, and no worries. There was a time when helping each other survive was all we had left. Around here, we don't forget those days if we can help it. Your friend's gonna be all right, by the way. I've seen weaker pull out of worse. What were you doing out there? You don't mind me asking. Really? What'd you hear exactly? Ah, Founder Ford's tales travel far and wide, don't they? Fair warning, you can't believe half of them. But half of impossible is still a sight, eh? You know where to find me. Well, ain't you a right mutter? Traipsing in here like you own the place. Ha, I'm just pulling ya. Name's Brabus, and I run security around here. Well, seeing as you got the mayor's personal approval, I reckon you ain't problem now. I also make sure folks hereabouts can protect themselves. Ain't just the root kicking around. A lot of folks still ain't chummy with this whole rebuilding society business. I should know. Damn straight. A lot of folks only ever learn how to look out for themselves. They don't know any different. I used to be one of them. Up until about 20 years ago, I ran a pack called the Mud Dogs. We took what we wanted and killed anyone who crossed us. It was a dog-eat-dog world back then.
We all did what we had to survive. Things might be different now, but a lot of folks can't chew a path out of the old ways. Maybe never will. Watch your back. Can't know who to trust out there. Legal aqui, velho. Ah, tô gostando desse setor aqui. Eu sei que eu tô gastando uns tempo aqui olhando e eu sei que eu tô mostrando pra vocês, né? Puta, não é não. Achei que era a mulher que tem de uma mulher que no primeiro tem a raiz nas costas. Greetings. Forgive me. I am not good with pixel-take faces. Oh, it is new. I thought I had seen it before. So difficult to tell pixel-take apart without hoof and horn. I am Sa Israk Thadwell. My pixel-take name is Dwell. I sell crystals from my world. They make pixel-take faster, stronger, more powerful. They help it defeat its enemies. And of course, pixel-take. Cool, bem legal, bem legal. Ixi, mas não tem um bagulho pra trocar com ele. Farewell. Tá, provavelmente esse aqui é um dos ETs daqui, né? Vamos achar esse Wallace. Ele tá na docas, né? Então ele deve estar pra cá. Tem água, falei, ó. O Wallace tá ali em cima. Deveria fazer isso nos próximos vídeos, mas eu vou fazer esse aqui mesmo que fique grande. Pra gente já... no próximo vídeo já começar na porradaria, não ficar com esse converseiro todo, sabe? Não, pera aí, gente, vamos subir tudo? Que vai estar, não tem item aqui em cima, que vai que tem um item aqui em cima, não tem. É, o setor do primeiro é mais cru, hein? I see you, traveler. You're the one Ford's been waiting for, though he doesn't know he's been waiting. He thinks he needs help. It's her who needs it. You know, and you don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier when I tell them. I'm Wallace. Did I say that yet? Probably. The site, you know? Sorry, I probably said that already too. You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you wanted to. Agora eu posso escolher minhas proficiências. Tem um médico, caçador, edição, desafiante. Esse aqui é o cara das shotguns. Domador, porque tem bichinho que é um novo, que bicho da hora, mas não vou usar. É, não vai ter, tem um que é pistoleiro, mas só quem fez a pré-venda. Esse aqui não vai ter, mesmo sendo, eu tô jogando essa versão Started, mas não vai ter. Descrição: o desafiante se especializa em combate de curta distância e em alta capacidade de sobrevivência. Perícia: pisão de guerra, cria um tremor que causa impacto, que causa 150 de dano e no alcance de 7,5. Causa dano em todas as... queima a roupa, legal. Torna-se quase implacável, ganha 3 acúmulos de baluarte, 15% de velocidade de corpo a corpo e de movimento, e custo de vigor reduzido. Aumenta o dano do corpo a corpo 50%, o nível de dano e diminui 1%. E surto, tá.
E vantagem principal, duro de matar. Ao sofrer dano fatal, o desafiante ignora a morte e voltará à batalha. Ui, esse aqui é bom. E é bom também que ele é de shotgun. Se eu quero jogar de shotgun, eu gosto de jogar de shotgun. Vamos usar ele. That makes a lot of sense now. Os primeiros de muitos. You're right, of course. Your path is waiting. Tell Brabus and McCabe I sent you. They have what you need. They're the next step on your journey. I'll see you again, traveler. Traveler. I knew you'd say that. Sabe, rompado. Mais uma carga de relíquia. Tá, mas eu tô com a mesma arma, não ganhei uma arma nova? Não, tô com a mesma arma, que bosta. Mas a roupa trocou. Tá, agora tem que for com o Brabus e a Ava McCain. Que a Ava McCain é a... que eu já conversei com os dois, né? Vamos conversar de novo. How's the ward treating you? I could treat you worse if you like. That boy what talks to the root? I don't trust Wally with a hot meal. But I also ain't dumb enough to cross him. I don't reckon he was any more specific. Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. I can see your gear is, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. No charge. Riggs is gonna talk my ear off if I don't send you over to him next, isn't he? Fine. Go see Riggs then. Tell him he can do whatever the hell he wants. Eu falei que era shotgun. A shotgun aqui, agora eu tô com... Ó, é só segurar. E tem um porradão. Aqui perto. Ah, legal, velho. Espadão. Vou tirar então só pra carregar. Pra mim não ficar só com 3 balas, tá ligado? Perícia principal. Ah, é o pisão lá. Legal, legal. Tá, vamos falar com ela. Ô, ignorante. Me bate, me chama de amor. Shit. You're serious, aren't you? Sim. All right. So, what the hell is this journey? I swear, if that boy weren't so goddamn right all the time, he and I'd be having words. Percussive ones. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer. So, either I can modify your weapons, or we can find a more creative use for it. Tell you what, I heard you picked up something strange on your little jaunt earlier. Maybe I could do something with it. Eu vi um vídeo do cara falando que eu tenho que pegar esse tiro quente. Esse aqui pra me curar. Tiro curativo. Isso aqui. Disparos de... Vamos pegar o tiro quente. Pega o tiro quente. Vai me dar dano. There. That ought to help with whatever journey he saw you on. Just tell Wally to be more specific next time. Yeah? So we're done here, right?
Or do I need the hammer again? Hopefully this means you'll be leaving soon? We're finished here. Eu amo essa mulher. What can I do for you? I don't suppose he was more particular about why. Ha! Yeah, that sounds like Brabus. Right. Well, I've got a pretty focused skill set. I reckon I know what he means. Come to me if you ever need to upgrade your equipment. Ah, ele vai upar nossas armas. Será que eu já monto aqui, cara? Ah, mas eu não tenho sucata suficiente. Eu tinha sim. Legal, pronto. Já upei minha arma por mais um. Agora tem que falar com o Ford. Mas, pra mim falar com... Ui, minha arma já tá com um bagulhozinho. Pra mim falar com o Ford, vai acabar a... Eu vou passar pra próxima missão. Então, vamos ficar por enquanto por aqui. Deixa eu ir pra um lugar mais bonitinho. Vamos pro lado daquele carinha ali, ó. Pra mim fazer a thumb neles. Aqui, ó. Não vai dar pra fazer uma thumb do jeito que eu queria. Não tem problema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se comentário avaliando o vídeo, me segue nas redes sociais que me ajuda imensamente. E é isso aí. Valeu, fui!